Okay. Yes, now I can record it. Thank you. Hmm. Yeah, you can log in. Yeah. Thanks, Vijay. See, if you observe, this is a login.salesforce.com. Okay. And this is also a login.salesforce.com only. Okay. But if you see this is our project name, right? This is our domain. If you observe that, this is our domain. Okay. So when I click my domain, okay, it's showing the Chrome tab related image, logo, and the color, and it changes something stuff. Okay. Yesterday I changed it. Okay. But I don't want to tell you how I changed or anything else. You please research and do it. Hmm? Hmm. But I'll give you one hint. The hint is nothing but a domain. Got the point? What I'm trying to say? So I just, based on this domain, I just changed my login screen. Okay, you can also able to do it. Please do research and let me know if you're unable to make it. Okay, but the hint is domain. Okay, let me give my password. That will be PASS at 123. So this is your username and this is your password, right? Click on login. Clear? Okay. Online people, if you're unable to understand, please let me know. Or else if you're unable to hear my voice, please let me know. Okay. Now I seem to see. Yeah. Fine. See, if I open any one of the record, let's say, let me open, okay, I'll go to the classic, then again I'll come to the line. Okay. Come here, classic. Okay. I'm just opening the account record. Click on new. Clicking on new, right? So what is this? This is the account record edit page. You can fill up some details, right? So let me give some details, like for example, right? I just given some information. Let me see where are, is there any required fields are there or not. This is the only required field on this layout, and that it is a red mark. Clear? Any doubts? Right? So what is this? Phone number, right? I'm giving a phone number. Okay. So I given a phone number. Is this a phone number? Is that a phone number? No, right? No. But when I click on save button, will it save it or not? Sure. Then can you tell me, is this a qualified data? No, it's not a qualified data. Click on save. See why it's taken. Okay, now save. See, it is taking my name as a phone number. So my system has been allowed you, like my application has been allowed you, right? So my application has been allowed you to save this data. Okay, this is unqualified data, not qualified. Okay, so by using your application, okay, you have to store only the qualified information. Okay, so by using your system, okay, you have to allow the qualified data. Okay, so inside a Salesforce, okay, to validate your data, understand the statement what I'm trying to say. In the Salesforce, to validate your data, there is one feature is there. That feature is nothing but a validation rule. What is that? Validation rule. Come from the back. Okay. You're going to write a rule to validate your data. Okay. This, if validation rule is firing,
means, okay, it shows error message on the screen. Very simple statement. Okay, we will write a rule to validate your data. Okay, we will write a rule to validate your data. Then next, if validation rule is firing error message on the screen, that means data is not yet saved in the database. Okay. If validation rule is firing a message, error message on the screen, that means data is not yet saved in the database. It aborts the saving operation, right? It aborts the saving operation, right? Let's say, for example, okay, see, before going this, let me go. So I'm trying to create a new account record, okay? I'm just giving one sample example again, okay? I can also fill this data. I don't want allow you to save a record without phone number. Understand? So I don't want allow my end users, okay, to save account record without supplying a phone number. They have to supply the phone number. Okay. Who given this field? This phone field? Okay. So if you don't know who given this field, means very simple. Come here, click on this view fields. Click on this account fields. Scroll down. There is a phone, right? This is the phone. This is a phone which is under category of standard fields. That means given by Salesforce people. Okay. This is a standard field which is given by the Salesforce people. So these are the custom fields which we created actually. Okay. Now my simple requirement is very simple elementary level requirement is whenever I'm committing this record, I have to supply this. Sorry, I have mandatorily user has to supply a phone number. Now let me. I just want to make it as a required. I just want to make it as a required. Can I make it required this standard field? Who given this field? Salesforce. So let me open this field. Can I make it required? Click on edit. Do I have a required option here? No. Right? If you consider the custom fields, let's say we created, okay, this is a custom field which we created, right? When I click on edit, I have a required option for my custom field. So when I click on this required, save it. Okay. See, I just make this field as a required from the metadata level. Isn't it or not? Can I do that one for a phone number which is given by the Salesforce? No, there is no such kind of an option. When you refresh the screen, you cannot make it required as a phone number, but you can make it text field as a required, right? So my intention is very simple. I don't want make my phone number as a blank, as an empty. Okay. If you don't want to do that, you just make this as a required like this. I want to do my phone number as a required like this, but this is a standard field given by the Salesforce. I cannot make like this. But there is another option for you. Okay. Go to the layouts. This is an account, right? Where are the layouts? These are the layouts. Okay. You come to the layout. Choose any one of the layout. Okay. I'm just choosing the dealer. What record type it is? Dealers. Okay. I just open the dealer's layout. This is the phone number, right? There is a wrench mark here. You just click on it. Can I make this as a required? Yes, it is a required. Now you see it. Refresh the screen. See, now I can see it is a required. Similarly, here also required. Got the point? So, then what is the difference between these two? These two means
This is a required in the metadata level, in the objective level. Directly on the object, when you are trying to create a field, it is a required. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మెటాడేటా లెవెల్లో ఇది రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ అయింది. ఓకే, మరి ఈ ఫోన్ మెటాడేటా లెవెల్లో రిక్వైర్డ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అది సేల్స్ ఫోర్స్ ఇచ్చిన ఫీల్డ్ అది. అలా అని చెప్పి ఏం చేసాము, మనం ఒక పేజ్ లోడ్ తీసుకొని ఆ పేజ్ లోడ్లో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఫోన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఇలా క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ చేశాను. మరి రెండు ఒకటే కాదు, ఖచ్చితంగా కాదు. ఓకే, both are not same because the reason is it is required in the metadata level. When it is required in the metadata level, okay, this field is visible to all profiles. Very simple strategy, very minute observation is there. అది మిస్ అయిందా, నేను చెప్తున్న పాయింట్ మిస్ అయిపోతుంది. ఇది యూజర్, రైట్, ఇంకొక యూజర్ కూడా వేస్తాం. Two users, two profiles. Okay, something, whatever it may be. Okay, this is a layout. You consider this is profile 1. You consider this is profile 2. Okay, and this is user 1 and user 2. User 1 is having this profile. User 2 is also having this profile, right? This is a layout. I just given this layout to this user and as well as to this user based on the profiles. Okay, we are having a phone number. Okay, see, or else I'll do one more stuff. There is another layout. Okay, this layout I given to this one, this layout I given to this one. You can include phone here also and also here, but I make my phone number as a required in this layout, not in this layout. Okay, similarly I make my SLA as a required in the metadata level. Phone ఏమో layout లో రిక్వైర్డ్ చేశా, SLA అనే కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఏమో మెటాడేటా లెవెల్లో రిక్వైర్ చేశాను. ఎప్పుడైతే ఇది మెటాడేటా లెవెల్లో రిక్వైర్ చేస్తానో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్, ఓకే, ఈ ప్రొఫైల్కి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది, ఈ ప్రొఫైల్కి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది, ఏంటది SLA. ఎందుకని మెటాడేటా లెవెల్లో రిక్వైర్ చేస్తాం ఆల్ ప్రొఫైల్స్, దట్ మీన్స్ ఆల్ యూజర్స్ మస్ట్ మ్యాండేటరీలీ ఎంటర్ దిస్ SLA, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, ఈ ఫోన్ నెంబర్ని నేను ఈ లేఅవుట్లో పెట్టి దాన్ని రిక్వైర్ చేశాను. అంటే అప్పుడు ఏంటి, ఈ లేఅవుట్ ఏ యూజర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాడో వాడికి మాత్రమే ఆ ఫోన్ నెంబర్ అనేది రిక్వైర్డ్ అవుతుంది. మరి వీడికి రిక్వైర్డ్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఓకే, యూజర్ 2కి ఫోన్ నెంబర్ రిక్వైర్డ్ అవుతుంది, కానీ యూజర్ 1కి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే పేజ్ లెవెల్లో నువ్వు రిక్వైర్డ్ చేసావు. ఓకే, యూ కెన్ మేక్ ద ఫీల్డ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ 2 ways physically, from 2 ways. One is either metadata level, the fields లో చేస్తారు, లేదా లేఅవుట్స్ లో చేస్తారు. లేఅవుట్స్ లో చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటయ్యా అంటే, ప్రాబ్లం కాదు, లేఅవుట్స్ లో చేస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, ఒక యూజర్కి నేను రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ని స్కిప్ చేస్తాను, ఇంకొక యూజర్కి నేను రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ని ఇస్తాను. అలా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు లేఅవుట్స్ వెళ్తాయి, డెసిషన్ మేకింగ్. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ హౌ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ రిక్వైర్డ్.
Now you have to understand the situation. There is a field, there is a one field. I want to give that field for one of the user as a required, okay, and for one of the user as an option. Then how you can do it? Okay, you can also do it from the layouts. That is the solution you have to give. Okay, so these are most common answerable interview questions. Okay, it's a common thing in every projects. Clear? But if you make field as a required in the metadata level, irrespective of profiles, every profile user will be a required. Okay, got it? Now, as per my requirement, let me come back to our requirement. My customer want phone number as a required. No matter whether he enter from front end or back end for any user. For every user, this phone number is a mandatory. Got the point? For every user, let us say there is a user 1 and user 2 is there. For these two users, that phone number is a mandatory. Now, user 100 came, user 1000, user 2000 came. Okay. That 2000 profiles are there. Like, say, for example, for every individual user, I given it different profiles. So 2000 users are there. So I cannot go and make every layout as a required, and I cannot give that layout to every profile. Right? Are you understanding? Similarly, as like this, I want to make this as a required, but only specific users can make it as a required for this one. Okay, not for all the users. If you go it for a layout, what happens is, see, when I click on save button, system is showing you must enter a value. You must enter a value. Okay, got the point? Okay. I can also able to enter a record here from the back end. For time being, forget about this, what I'm trying to do. Front end నుంచి ఎంట్రీ చేసినా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఎంట్రీ చేసినా రిక్వైర్డే ఉండాలి, అవునా కదా? నేను ఏం చేస్తున్నానో మీకు అనవసరం. ఓకే, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను త్రూ కోడ్ ద్వారా అకౌంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఒక ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ పెట్టాను. ఏంటది? సీరియల్. ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వట్లేదు, ఇన్సర్ట్ అని వాడా. ఇన్సర్ట్ అవుతుందా? సి, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచేమో సేవ్ కొడితే సేవ్ అయిందా లేదా? అవ్వలేదు, స్టాప్ చేసేసింది రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ అని. మరి బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ నుంచి త్రూ కోడ్ నుంచి కూడా డేటా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో when I hit this one, will it show the error message or not on the screen? It will show. It's not showing, right? It created. It's not showing. See, it is created. Let me show you. Dummy account. Okay, there is a trigger at the back end. ఎవరొక ఏదో బ్యాచ్ పేరు ట్రిగ్గర్ చెప్పినట్టున్నా, ఒక్క రోజు ఉంటున్నా. మీ ఆర్గ్లో ఎవరికో ఏదో క్లాస్ చెప్పారు. 1 second. Yeah, delete this. Not required. ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి మీ దాంట్లో ఏదో క్లాస్ చెప్పినట్టున్నా మీ ఆర్గ్లో. ఓకే, now let me try to close this account. Come back. Control E. 10:51. Execute. See, it inserted. Come back. Click on this. See, 10:51. The account has been inserted without phone number. Click on edit. See, here it is a required. Without entering the phone number, record has been saved. అంటే నేనేం చెప్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది,
ఒక ఫీల్డ్ నేను రిక్వైర్ చేయొచ్చు మెటాడేటా లెవెల్లో, ఓకే, లేదా లేఅవుట్ లెవెల్లో చేయొచ్చు. లేఅవుట్ లెవెల్లో నువ్వు ఫీల్డ్ని రిక్వైర్ చేస్తే అది యూజర్ స్పెసిఫిక్ అవుతుంది. ఓకే, మెటాడేటా లెవెల్లో నువ్వు రిక్వైర్ చేస్తే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొఫైల్స్ ఎవ్రీ యూజర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. అందుకే ఇది అప్లికబుల్. ఇది అప్లికబుల్ కాదు ఎందుకని లేఅవుట్లో చేశాను కాబట్టి, లేఅవుట్ ప్రొఫైల్కి ఇచ్చాను కాబట్టి స్పెసిఫిక్ ప్రొఫైల్స్కే అది రిక్వైర్డ్. అండ్ దట్టు లేఅవుట్ మీద నువ్వు రిక్వైర్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అది రిక్వైర్డ్ లాగా పనిచేయదు. అర్థమైందా? అది చూడండి, కంట్రోల్ ఈ వాట్స్ ద టైం 10:52 అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సప్లయింగ్ దిస్ వాల్యూ. తీసేస్తా, ఇది రిక్వైర్డ్ కదా, అసలు ఆ ఫీల్డ్ అయిపోతుంది. సేవ్ చేస్తాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. See, it's saying required field is missing. You got it? What I'm trying to say? నువ్వు మెటాడేటా లెవెల్లో ఫీల్డ్ రిక్వైర్ చేస్తే నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేసినా, ఇంటిగ్రేషన్ కాల్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేసినా, బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేసినా, లేదా మాన్యువల్గా చేస్తున్నా, లేదంటే డేటా లోడర్ ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తున్నా కానీ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. when you make the field is required from the metadata level. అర్థమైందా? అదే నువ్వు లేఅవుట్లో చేసావు, అది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ యూజర్కే రిక్వైర్డ్ అవుతుంది. సో నువ్వు బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి పుష్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అన్ ఆప్షనల్ ఫైల్. అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి కూడా నాకు ఆ స్పెసిఫిక్ యూజర్కి రిక్వైర్డ్ అవ్వాలంటే ఆ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి పుష్ చేసేటప్పుడు అయితే ఆ స్పెసిఫిక్గా లాగిన్ అవ్వాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ రికార్డ్ టైప్ మెన్షన్ చేయాలి. అప్పుడు రికార్డ్ టైప్ మెన్షన్ చేస్తే లేఅవుట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ టైప్ మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ, ఓకే, ఉంటుంది అనమాట ఏ డాట్ record type ID. Okay, if you give the record type ID and you are not mentioning any phone number, then it will get an issue. ఇది మళ్ళీ చూద్దాం కోడింగ్ వచ్చేటప్పుడు. ఓకే, మీరు ఈ కోడ్ రాయాల్సిన పని లేదు. అండర్స్టాండ్ పీపుల్, యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఎనీ కోడింగ్ లెవెల్. జస్ట్ వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ టువర్డ్స్ దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ద లేఅవుట్ దట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ బిలాంగ్స్ టు ద యూజర్ స్పెసిఫిక్. దిస్ ఈస్ ఏ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ద metadata level. That means it is irrespective of all users, it has to be manually entered. Clear? Okay. And that too, one thing, when I click on save here, now it's showing the error message here. I don't want to show this error message. Can I manipulate that error message? No, there is no chance. Okay. Two things. I cannot do it onto this phone number. One is I cannot make this phone number as a required from the metadata level. First point. Even though if I make it as a required from the layout, I don't want to show this error message. I want to show error message, my own customized error message, right? So in this case, what we have to do, let's come here, remove this option, click OK, and save it. Right? Now it is removed, but I want to make this as a required. Okay. Now, so you are extending the platform. Salesforce has given some options, but that option is not applicable to me. Okay. Now they given a platform to extend it. Okay. So they given a rule called as validation rules. So now which object this is? Account object, right? Let's close everything. This is an account object, right? Come here, customize. Now you are extending the account platform. So customize, come here, account, right? What is this? Validation rule. You will write a rule to validate your account data. Got it? You are writing a rule to validate your data. So we can call it as account validation rules. So if you see here, the validation rule helps improve data quality by preventing users from saving the incorrect data. This is what the statement which I given you earlier. Okay, if you are entering the incorrect data, your system has to stop it. Okay, so how the system knows? You have to be trained them. Okay, so we are training now my system. Okay, by writing some rules. You will write a rule to validate your data. Let's go and write it. Okay, so you can define one or more validation rules that consist of an error conditions and corresponding error message. Validation rules are executed at a record save time.
record save time. That means when you click on save button, the validation rules will fire. Okay, and it checks whether the expected results there or not. If an error condition met, I wrote some condition was, if that met, definitely it will abort the condition, abort the saving point. See, the saving is aborted and error message displayed. And the validation rule nu satisfy this one. Record అనేది డేటాబేస్లో సేవ్ అవ్వదు. అండర్స్టాండ్ దిస్. ఎందుకంటే when I am learning a Salesforce in the beginning, I completely reversely think. Validation will be allow the valid data. I thought like that. Okay, like it is showing the message on the screen. That means it is a very good, like, it is going to be save the data. Not like that. Okay, it's a completely reverse. Okay, the reverse is, if validation rule satisfies, then the record saving is aborted. If validation rule is failed, then record will be committed successfully. That is a qualified data. ఒక వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించింది స్క్రీన్ మీద అంటే రికార్డ్ సేవింగ్ అనేది ఆగిపోయింది. ఎందుకని? అది ఇన్క్వాలిఫైడ్ డేటా. కండిషన్ కరెక్ట్గా మెట్ అయింది కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, కండిషన్ డిస్సాటిస్ఫై అయింది. కండిషన్ ఎప్పుడైతే డిస్సాటిస్ఫై అయిందో కరెక్ట్ డేటా సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, నేను చూపిస్తాను కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ట్రిక్. Now, which object here? This is account object. I am writing a validation rule. Click on it. Elementary level validation. Okay. Customer phone number required. Right? Customer phone number is required to me. This is a rule name which I given. If I want to activate this rule, you have to choose this option, checkbox. If you uncheck this one, this validation rule won't consider. Okay, you have to make this as an active. Now, have you seen this editor anywhere? Insert exactly. This is a formula editors. Now, as a very simple formula, there is an option called is blank. What is that? Is blank. Check whether the expression is a blank. It returns true or false. Is blank. Empty undanko, blank undanko, ఈ ఫంక్షన్ ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను సప్లై చేసే ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ ఉంది అనుకో, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. మరి వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుందంటే ఇట్ సాటిస్ఫైస్. లెట్ మీ షో. Expression is nothing but my phone number, account's phone number. Right? Check the syntax. No syntactic error. No. See, this is my own error message what I am showing on the screen. Either you can show it on the top of the page or respective field. If I go for a respective field, give it the respective field name here. Okay, see the condition. If phone is blank, it will be a true. True means this error message will come. If phone is not blank, that means there is a value here. Definitely this condition will be a false. That's why the return type of this one is true or false. So definitely, if it is true, definitely this error message will show. If it is false, definitely it won't show the error message. Let's say first time we have written a rule. Okay, this one will automatically checks when you are committing the data into the database. Let's come here. Ready? No phone number is there. Now trying to click on save. It is showing a required option here. One by one check చేసుకుంటది. ఒక required option ఇక్కడ. Save. See? Vasu, please provide a phone number. This is the customized error message what I am showing. Okay, because the standard is not feasible for me, so that's why I go for a customized. Okay,
and it is a required. When it is required, when you're committing data, ఎప్పుడైతే నువ్వు డేటాని సేవ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నావో అప్పుడు రిక్వైర్డ్ అయింది. మరి ఇవి ఎప్పుడు రిక్వైర్డ్ అయింది? మాన్యువల్గా ఫిజికల్గా ఎంట్రీ చేయాల్సింది వీటికి. ఓకే, స్క్రీన్ మీద చూపిస్తుంది రిక్వైర్డ్ అని. ఇది స్క్రీన్ మీద చూపించట్లా రిక్వైర్డ్ అని. బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు డేటాబేస్లో చెకింగ్ జరిగింది. ఈ చెకింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? డేటాబేస్లో జరిగింది. ఇది డైరెక్ట్గా ఫ్రేమ్వర్క్లోనే జరిగింది. అంటే రెండు ఉంటాయి, ఫ్రేమ్వర్క్లోనే వ్యాలిడేషన్ ఉంటుంది, డేటాబేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్ ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు మనం రాసిన డేటాబేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్, డేటాబేస్ నుంచి అర్రర్ వస్తుంది. ఓకే ఫైన్, అదంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఇఫ్ ఐ సప్లై ద ఫోన్ నెంబర్, విల్ ఇట్ సేవ్ ఇట్ ఆన్? See, it saved successfully, right? It saved successfully. Now, when you click on edit, you never supply the data in the edit operation. Now we are doing edit operation. Save. It's showing the error message. అంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇది సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, ఇలా ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఇలా ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది అంటే డేటాబేస్లో సేవ్ అవ్వలేదు అని మీనింగ్. ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు. అర్థమైంది? ఆన్లైన్ పీపుల్, you're getting to understand. Let me know if you're confused. Okay, ఫోన్ నెంబర్ వాల్యూ టెక్స్ట్ అనేది తీసుకున్నాం, స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకున్నాం. You given something value, right? What is the validation rule you given here? నువ్వు ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఎంట్రీ చేయకూడదు, నెంబర్స్ ఎంట్రీ చేయాలి అని అనుకుంటే చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్పావు, కండిషన్ బ్లాంక్ ఉండకూడదు అన్నావు. ఇది బ్లాంక్ ఏం లేదు, వాల్యూ ఉంది. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. See, it is accepted, right? Whatever it may be. So the straight line, what I want to deliver today is validation rule. I just introduced the validation. Okay, so validation rule will file when you are committing data into the database. If validation rule will satisfy, then definitely it shows error message on the screen. Okay, that means data is saving of record data is aborted, saving operation is aborted. Okay, if validation will dissatisfy, then definitely the record is committed. ఎప్పుడైతే క్వాలిఫైడ్ డేటా ఇస్తావో ఖచ్చితంగా నీ ఎర్రర్ కండిషన్ అనేది డిస్సాటిస్ఫైడ్ అవుతుంది. సో ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను, ఏదో ఒకటి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బ్లాంక్ కాదు. యా, యూ కెన్ మేక్ ఇట్, విల్ డూ ఇట్ దట్ వన్. Okay, so you can do it characters limits. Okay, so now you got the clarity what I'm trying to say. It's simple and difficult, right? So the only challenge is, because people will definitely explain to you what exactly the validation is, but being administrators, being a sales consultants or business analyst, you have to understand at what level you are going to use this validation. So I can also make field as required on the page level, but that is not applicable to all the users. If my field has to be required for all the users, then you have to make it as a metadata level. But some of the fields I cannot make it as a metadata level, so that in that case I can go for a validation rule. Okay, even if I want to show my own error message on the screen, in that case also I can use validation rule. Got it? And one more thing, people will miss you. Yeah, tell me. Can we write validation rule for? Your voice is low. Can we write validation rule for custom fields? Can we write custom validation rule on? For custom fields, for SMB. Yes. Anything you can write validation rule on custom objects, custom fields. If you come here. No. When you're committing data, when you're saving the data. Good question. See, so let's say when you're committing data into the database only, this validation rule will fail. When you're retrieving the data from database, this validation rules. My question is, when you're trying to insert record from the database. Yes. Then will it file? No.
you are inserting data into the database. Into the database. From this framework, you are inserting data into the database. In that case only, it will check the data, whether you are inserting qualified data into the database or not. Okay. When you are retrieving the data, that means when you are picking data from database, it won't check. But when you are picking data from the database, your formulas will find. Formulas will calculate. Okay. See, these are the custom fields, right? You can click on this formula. See, if you consider, so this is a custom field, right? You just click on this custom field. See, there is an option called to write a validation. Okay. See, not only this is a validation rule specifically belongs to your field. Okay. Not only that, you just click on this validation rule. You can write a validation rule for a standard object, for any standard fields, for any custom fields. You go to the custom objects. You go to the custom objects. Choose any one of the custom object. So you can write a validation. You can also write a validation rule for standard fields and custom fields of your custom object. Okay. Now the very interesting point here, people will definitely explain you what exactly the validation rule is. But there are some criteria that you have to be understand. Let us see. Click on new. See, this is a required, and this is a required, and this is also a required. 3 required fields are there. Account number, phone, and serial number. I didn't enter any value, just clicking on save. Here, this required option is showing. Here, this required option is showing. But this is not showing. Okay. Just a little bit of slight variation. Now go to the edit layout and make the facts as a required. Now you tell me, this is a required, this is a required, this is a required, this is also a required. This is a required which is given by Salesforce by default. It is a mandatory. This is a required which I make required as a from metadata level. This is a required which I make it from the page layout. This is a required which I make it from the validation rule. Clear? Right? Now when I'm clicking on the save, which one will fire first? See, your system given this is 5. This is also 5 when you make it as a page layout required. This is also 5. But why it is not 5? Yes, it is 5 only when it is reaching to the database. It validates in the database. So that's why first system validation rule will fires. System validation rule will fires. The next custom validation rule will fires. System validation rules and custom validation rules. Custom validation rules means which is written by the administrators. Sorry, custom validation rules means which is written by the administrators. System validation rule means which is given by the framework by default from the Salesforce. Let us say, for example, there is an annual revenue is there. In the annual revenue, can I write my name here? What do you mean by annual revenue? Revenue is always belongs to the currency format, right? Okay. So in the currency format, I just given as a string instead of numbers. When I'm trying to say, see, it's saying invalid data. This is also comes under as a system validations. Got what? This also comes under as a system validation. Again, it is not showing. You fill up all the data, boss. You fill up all the data. Right? I just fill up all the data, required options, but I didn't fill the phone number. Now it will check your phone number. Clear? Now it will check your phone number is required or not.
See, validation rule writer matter of 1 minute. But decision making గురించి చూసారా అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో చాలా మంది చెప్పేస్తారు మీకు వాల్యుయేషన్ రూల్ అంటే ఇది, బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద పిన్ పాయింట్ అని ఏమంటారంటే వెరీ ఇన్డెప్త్లోకి వెళ్ళాలి, లేదంటే మిస్ అయిపోతుంది కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి దీనిలో. సిస్టమ్ వాలిడేషన్ రూల్ ఉంది, కస్టమ్ వాలిడేషన్ రూల్. సిస్టమ్ వాలిడేషన్ రూల్ అంటే బై డిఫాల్ట్ నేచురల్గా వచ్చేది అనమాట. అదేం చేసుకుంటుంది, నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూ ఫార్మాట్ చెక్ చేస్తుంది, పేజ్ అవుట్ లేదా రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్స్ ఉంటే చెక్ చేస్తుంది. అదే నువ్వు రాసిన కస్టమ్ వాలిడేషన్ రూల్ ఏం చేస్తుంది, అది డేటాబేస్కి వెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది. సో అందుకని ఫస్ట్ సిస్టమ్ వాలిడేషన్ రూల్స్ ఫైన్ అవుతాయి, తర్వాత కస్టమ్ వాలిడేషన్. System validation rules that by default it will never reach to the server. Definitely it checks from the framework itself directly. Okay, so that kind of, so you can make required from the page layout, from the metadata level, okay, and from the validations. Next coding part kalta ganaka kachithanga it is required from the triggers also. Coding use. Okay, sure. Now I have a question. Is this validation rule is firing only for insert operations? I think it works for edit also. So చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ కి ఫైర్ అయింది. Let me fill up the data. I just fill up the data and click on the save. Right? It saved successfully. That means this validation rule has been dissatisfied. This validation rule is dissatisfied, so that's the record has been saved successfully. Now you click on edit, you remove this option, and you are trying to save the existing data. Already record ID is there, and you are trying to save the existing data. Will your validation rules file or not? Yes, it will. See, again you supply the data and click on save. Now it is committed. Clear? సరే, ఒక క్వశ్చన్ ఇంకోటి. ఎడిట్ కొట్టినప్పుడు లెట్ us say, can I make this as a optional in the edit? నేనేం చెప్తున్నాను చూడండి, మళ్ళీ ఇంకొక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఇంకొక రికార్డ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. See this, most asked interview questions. See this one. Now, in the insertion part, fax is a mandate. Okay, but when I go for an update operation, I don't want to make my fax as a mandate. Can you make it when you make your field as a required from the layout? You cannot, because it's showing a red mark on the screen. Okay. Now, what I'm trying to say is, my validation rule will file for insert operations and update operations. Insert operations and update operations. I can also switch. I can also save to my application saying that, okay, boss, Mr. Validation, please file only for insert. Skip update. ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్ నేను బీటీడీకి కానీ, లేదా పేజ్ లెవెల్లో రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్స్కి కానీ, లేదా మెటాడేటా లెవెల్లో రిక్వైర్డ్ అయిన వాటికి కానీ నేను చెప్పలేదు. కానీ నువ్వు ఏదైతే కస్టమైజ్డ్ రూల్ రాశావు, కస్టమైజ్డ్ వాలిడేషన్ రూల్ ఏదైతే రాశావు, దానికి నువ్వు చెప్పచ్చు. అర్థమవుతుందా? దానికి నువ్వు చెప్పచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో సే టు యువర్ కస్టమైజ్డ్ వాలిడేషన్ రూల్, బాస్ ప్లీజ్ ఫైల్ మై వాలిడేషన్ రూల్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్స్. డోంట్ కన్సిడర్ ద అప్డేట్. Let's see. Come here. This is your validation rule, right? Now let me fire this one only for the insert, not for update. So అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, there is a function, మీరేం రాయాల్సిన పని లేదు, సేల్స్ ఫోర్స్ చూసుకుంటుంది. There is an option called is new. What is that? Is new. The name itself it is saying is new. That means it's a fresh record. If it is a fresh record, definitely this is new will be a true, right? If it is an updated record, this is new will be a false. So now I have to handle these two conditions. How many conditions are there here? 1 and 2. See, when you go here,
See, when you see here, there is a AND condition. You know AND, how your AND works? Let's say that two conditions are there. Condition 1, condition 2. If first condition is true, okay, and the second condition is true, then your result will be a true in the AND. If your first condition is false and the second condition is true, then definitely it will be a false. If your first condition is true and the second condition is false, then definitely it will be a false. If first condition is false, then second condition is false, then definitely it will be a false. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. అందులో ఏంటంటే ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నా ఏదో ఒక కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయిపోయింది. అదొక సింపుల్ లాజిక్, చిన్న లాజిక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది, then it will check for the second condition. If the second condition is true, then it goes for the third condition. అట్లా వెళ్తుంది అనమాట. Let's say first condition is true and second condition is false, then it won't go for the third condition. Let's say first condition is false, then it won't go and check the second condition. ఏదో ఒకటి ఫాల్స్ అయిపోతే బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. అది సిస్టమాటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ AND. అది ఆర్ ఎలా ఉంటుంది? చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాయా? సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ, సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ, then result will be a true. First condition false, then second condition is true, then definitely it will be a true. First condition is true, then second condition is false, then definitely it will be a true. First condition is false, second condition is also false, then only it will be a false. Or is nothing but either of the thing. Either any one of the condition is true, then I can make it as a true. Okay, any one of the condition is true, then it can make it as a true. Thesis. Opposite of AND. Hello. Okay, so AND is nothing but compulsory all conditions must be true, then only it will be true. Or is nothing but any one of, at least one of the condition is satisfied, then okay, I can make it as a true. So now you tell me here, should I use or AND? AND యూజ్ చేయాలా, ఆర్ యూజ్ చేయాలా? నాకు ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. న్యూ అయి ఉండాలి అండ్ ఫోన్ కూడా బ్లాంక్ ఉంటేనే నాకు ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. నాకు ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏం చేయాలి అంటే అండ్ ఓకే, కామా పెట్టాలి, కామా యువర్ సెకండ్ కండిషన్. Here, this is AND. First condition, second condition. If both satisfies, then only check the syntax. This is the formal expression what we have been written, right? Click on save. Now this validation rule will fire only for the insert, not for update. This is okay. Let's go. This is for new record. This is a new record. If you observe this is a new record. Now I am filling the details. Just filling some details, but I didn't give it a phone number. Trying to save it. See, it's showing error message. Now refresh the screen. Okay, here do I have a phone number? Yes. Let me remove this phone number and I'm trying to save this one. Will it save it or not? It has to save. See, record has been saved successfully. That means I can categorize my validation rule. Boss, please work for the insert or an update. రెండిటికి పని చేయాలి అంటే ఇది తీసేసేది, ఇది తీసేసామంటే రెండిటికి పని చేస్తాం. ఇది పెట్టాము అంటే ఓన్లీ న్యూకే పని చేస్తాం. ఓన్లీ అప్డేట్కే పని చేయాలి అంటే ఈజ్ ఈజ్ అలా ఉండదు, దీనికే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెగోషియేషన్ అనే పేరు విన్నారు కదా, నెగోషియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. నెగోషియేషన్ ఆఫ్ ట్రూ, what will be the final result? False. Negotiation of false, what will be the final result?
ట్రూ నేర్చుకున్న చిన్నప్పుడు గుర్తొచ్చుంటే ఎప్పుడో 5th లోనో 6th లోనో వచ్చినాయి అప్పుడు అర్థం కాదు కానీ ఇప్పుడు అర్థం రైట్ సి అంటే యాక్చువల్ రిజల్ట్ని నెగోషియేట్ చేస్తాం అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ అనమాట ట్రూ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఫాల్స్ చేయాలంటే నెగోషియేషన్ వాడాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నెగోషియేషన్ వాడాలి నెగోషియేషన్ అంటే వెరీ సింపుల్ not what is that not you put this expression here see the variation copy this completely not of is new means what కొత్త రికార్డ్ అనుకో ట్రూ వస్తుంది ట్రూ నాట్ అంటే ఫాల్స్ అయిపోతుంది ఓల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది అనుకో is new false వస్తుంది false not అంటే true that means it will applicable for the update operations so let's say check the syntax see it's syntactically no problem you save it now ఇదేంటి ఇన్సర్ట్ కదా ఇన్సర్ట్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా సేవ్ ఇట్ see it saved record successfully okay now there is no value here right you click on edit there is no value here. Now you are trying to save it. It shows an error message on the screen saying that, see, I can also switch my validation rules. Works only for the insert operations, works only for the update operations, or both. Okay, you can handle this. Is the most asked question. Boss, my validation rule only work for the update and make it as a not of is new. Not of is new is nothing but it's a old record, right? It's an existing record. If you remove that not and you are saying that is new, that comes under as it's a fresh record. That's the thing. Do we have a function for update? Update? Specific function. No specific function. That's what I meant as a negotiation. Okay. Now, see, I just introduced the validation rules. Your validation rule will works for insert and update. What about your delete? So when I click on delete, see, when I click on delete, can I validate my data? Through your validation rule, you cannot validate the data when it is deleted. Remember it. Okay. So let's say there is a phone number. There is no phone number. When I'm clicking on the delete, if there is no phone number, I want to stop it. You cannot do that. Validation rule only works for insert and update, not for delete, not for undeletes. Got it? It won't applicable for delete operations. Most straightforward interpretation. This is even when you got a requirement, you can justify it because, boss, let's say there is an existing record and that existing record do not have a phone number. When user trying to click on a delete button, if the record do not have a phone number, you want to stop it. First option, eliminate validation rule because validation rule won't find for delete operations. Eliminate that option. And what else? You can go with a trigger, customize it. Okay, we'll come that one in the next coming sessions. Okay, boss, today I just introduced the validation rules. Only one example. Okay, example key variations, right? So please go through this video one more time. Okay, come to the next session and we'll see some more examples. Okay, so we can write validation rule with respect to the profile levels, record type levels, again user levels, so many things. Okay, already just repeat out. Okay, so that's it for today. If you have any doubts or any concerns, please post me in the WhatsApp group so that others can also be looking into it. Okay, thank you guys. Yeah. How about is null and is blank? Is blank అనేది blank ఉంటేనే ఫైర్ అవుతుంది కదా, ఈస్ నల్ కూడా అలానే ఫైర్ అవుతుంది. అంటే నల్ అంటే 0 అవుతుంది కదా డిఫాల్ట్ గా. Null is different here. See, null is different. Okay, so now let's come here, click on edit. Okay, see on the front end, if I make it as a space bar,
spaces like this, okay, then is blank will be a false. ఎందుకంటే బ్లాంక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కాబట్టి నీకు కనపడట్లేదు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే స్పేసెస్ ఇచ్చి కొట్టడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి, రైట్? మరి ఏంటిది, ఇది బ్లాంకే, రైట్? కానీ అప్పుడు నీకు వాలిడేషన్ వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. ఈజ్ నల్ పెట్టావు, నల్ చెక్స్ బ్లాంక్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నల్ వాల్యూస్. ఇది బ్లాంక్ వాల్యూ యాక్చువల్లీ. బ్లాంక్ అంటే ఎంటీ అనుకో, ఓకే, బట్ ఎంటీ ఏం చేశాను, స్పేసెస్ ఇచ్చాను, ఎంటీ స్పేసెస్ ఇచ్చాను. దట్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ యాజ్ బ్లాంక్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ కిందే తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే నువ్వు స్పేసెస్ పెట్టావు. స్పేస్ బార్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. ఆన్సీ కోడ్ సంథింగ్ లో దాంట్లో అది కూడా క్యారెక్టర్ అనమాట. అందుకని బ్లాంక్ ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. అది కూడా ఇది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈజ్ నల్కి వెళ్తారు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ హియర్, నో వరీస్. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. So thank you guys. See you. Happy Shivratri. I can tell.